সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল এসের প্রবাসী সাতখান অনুষ্ঠানটিতে। আমি আছি সুমাই সিফাত বিথি এবং আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন বিশেষ চারজন অতিথি যারা আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন ইউকে থেকে। আমি প্রথমেই পরিচিত হয়ে নিচ্ছি। আমার বাম পাশে বসে আছেন এড্রিয়ান ওয়েয়ার ফ্রম Cardiff Metropolitan University, and then Viras Penjarkar from Cardiff Metropolitan University, and after that Sushan Jones from Cardiff Metropolitan University. Lastly, Imran Hossein Imon from EN Global. সো প্রথমেই আমরা যে বিষয়টি জেনে নিব সেটা হলো আজকের পর্বের মূল বিষয়বস্তু হলো আমাদের বাংলাদেশের অধিকাংশ স্টুডেন্টই কিন্তু চায় বিদেশে পড়াশোনা করতে, কিন্তু ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট কিন্তু জানে না যে বিদেশে পড়াশোনার প্রসিডিওরটা কি। সো আজকের চারজনের বিশেষ অতিথির কাছ থেকে জেনে নিব কিভাবে তাদের ইউনিভার্সিটিতে স্টুডেন্টরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে। প্রথমে আমি অ্যাড্রিয়ান বিয়ার্ডকে কিছু প্রশ্ন আস্ক করব। তো অ্যাড্রিয়ান বিয়ার্ড, মে আই আস্ক ইউ সাম কোশ্চেন? Of course. Okay, so could you please give us a short overview of Cardiff Metropolitan University? Yes, so Cardiff Metropolitan University. Well, first of all, it's fantastic to be here in Bangladesh and the opportunity to speak to students that might be interested to study overseas and come to the UK. So Cardiff Metropolitan University is one of the leading modern universities within the United Kingdom. So it's based within Wales, in the capital city of Wales, Cardiff. So Cardiff Met is it's a relatively small institution, so we have around 11,000 students, but we have students from all over the world. So we have a lot of Welsh students, but we have students from over 100 countries all over the world that come and study at Cardiff Metropolitan University. We have a wide range of programs within the university across 5 academic schools. So we have a School of Management, which has programs within business management, project management, international business, flagship program within our MBA. We have a Cardiff School of Technologies, which has some of the kind of leading programs within the field of technologies and computer science, data science, but also some really interesting new programs around artificial intelligence and robotics. We have a Cardiff School of Education and Social Policy. So we actually train all of the teachers in Wales, but we also train teachers to come to Cardiff and then actually then teach around the world. We have a School of Art and Design, which has fantastic facilities, some world-class facilities in programs such as fashion design, animation, textiles, fine arts, ceramics. And we also have a large school, which is our Cardiff School of Sport and Health Sciences. So within this, we have a range of programs within the field of health in biomedical science, food science technology, podiatry, dental technology. But also we have a wide range of sports programs, and we actually have a campus that is dedicated to sport, where we have some world-class facilities. So we have an indoor athletic stadium, we have football pitches, rugby pitches, basketball courts, swimming pools, and this is all for all of our students, not just the students that are studying sport, because we find that we have students that, you know, will study a range of different programs, but will have an interest in the performance side of sport. So that's in one of our campuses. So we have 2 campuses, and it's just a fantastic place to kind of come and study. Okay, thank you very much, Adrian. সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ, আপনারা যারা ঘরে বসে স্টুডেন্টরা এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন, আপনাদের জন্য কিন্তু একটা গ্রেট অপরচুনিটি, কারণ কার্ডিফ মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি থেকে বিশেষ অতিথি আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের মাঝে উপস্থিত আছেন এবং তারা তাদের ইউনিভার্সিটি সম্পর্কিত তথ্যগুলো কিন্তু আমাদের মাঝে প্রচার করছেন। তাই যারা যারা চাচ্ছেন কার্ডিফ মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে, আপনারা কিন্তু এই অনুষ্ঠানটি দেখে অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। তো পরবর্তী আমি যে গেস্টের কাছে যাব তিনি হলেন সুশান জোন্স। ক্যান আই আস্ক ইউ ওয়ান কোশ্চেন? Of course. So how student can get help from your university, Cardiff Metropolitan University, and is there any student support center? Yes, so we have dedicated support for our international students, and that comes in many forms. So first of all, we have the Global Lounge, which is where our international students can drop in at any time and speak to a member of staff about a wide range of problems that they might come across. So this could be issues with their visa, it could be financial issues, or it could be well-being issues. So they can pop in any time and ask questions, which I think is quite unique for a UK university to have that dedicated support for international students. Then aside from that, we have dedicated careers advisors within the schools, within the academic schools,
that can help students find work placement, part-time job opportunities. And then we have excellent centralised wellbeing help as well, which can cater for a range of things such as counselling. Within all of our courses as well, we build in study skills. So it's helping students to learn soft skills such as, presentation skills, confidence, and things like that, that they can use then in their course and then in their future careers as well. Oh, great. It's a great opportunity for an international student. Yes. So, Mr. Imon, could you please give me a short overview of EN Global and how can EN Global support students to get admission at Cardiff Metropolitan University? Okay, thank you, and it's really pleasure to have us here. So we really work EN Global as a very close partner with Cardiff Metropolitan University. As you asking me two questions in one go, like overview for EN Global education. As a EN Global, we have a branch operating branch in India, Pakistan, Dubai, Nigeria, Bangladesh, and our head office is in UK. So we recruiting basically for most of the students for UK since last 10 years. Cardiff Metropolitan is one of our prominent partner. We recruiting for them all over the world. So a student who really want to apply for Cardiff Metropolitan University, they always welcome to make their application by any of our branches. They can visit and get appointment from our officer, and our officer can guide them how to make application and how to secure a scholarship, and they will guide them like how to submit their visa application and all procedures. And we have like more than 200 dedicated officers who are really who having a very vast experience in this industry. Everyone having a British Council authorized agent certificate. So those officers, they're always helping students to secure their course and place in the right universities. Thank you very much. So, Adrian, what makes CMO popular for international students? I think there's a number of reasons which makes Cardiff Met a really attractive destination for international students, but also students specifically from Bangladesh. So one of the things that my colleague Susan already mentioned is about the level of support that we provide our international students. So we are consistently recognised for the level of international student support and guidance that we offer our students, so they can feel confident that they're going to get a very warm welcome at Cardiff Metropolitan University. I think as well it's also really important to talk about the city and the destination of Cardiff. Cardiff is a fantastic student destination. It's not a huge city. It's not the size of London, but it's a city of around about 400,000. But what it has low cost of living, but a very high standard of living. And this really makes Cardiff a very attractive destination for students from all over the world, because it doesn't cost a huge amount to travel from one side of the city to the other. It doesn't cost a lot to in terms of your accommodation options that you'll be looking for. And it's a really warm and welcoming city environment. But it's also in a beautiful part of the world. We like to think it's a beautiful part of the world anyway in Wales. It's got a magnificent coastline, and it's got fantastic transport links all around the United Kingdom, but also is a bit of a gateway to Europe as well. So with an airport that's based at Cardiff as well. So a fantastic destination as a city. And then as a university, we really take a lot of pride in the way that we structure our courses and the way that we make our courses and design our courses with the students' future employment in mind. So we work very, very closely with industry partners. They help us in terms of the design of our programs to ensure that they are relevant. We have partners that will come in and will run workshops with our students across a range of different courses. But we also have a huge number of placements that are on offer at both undergraduate level and at postgraduate level. So students can have that opportunity to take what they've learned in theory and put it into practice within a working environment within the United Kingdom. So there's fantastic opportunities across the board. So yeah, I think that's what makes Cardiff really, really attractive. Okay, thank you very much. So Viras Penderkar, how student can make application? Could you please tell me?
Well, there are different ways that student could make application. Get all their documents. I think one of the most important things is to get all the documents together. Documents such as passport copies. Make sure that they have a personal statement on why they want to study a particular course at a particular university. They have letters of references, which is again, and genuine ones written by their professors. They need one academic reference. They need to have their academic mark sheets, transcripts, certificates, provisional or final certificates, and they need to have an IELTS certificate as well. IELTS is how we assess at what level they are at, their English is at, and we require a certain score so that we can accept them. So one of the things, once they get all their documents in place, they could just log into portal, attach all the files, quite straightforward. But also the other thing I'd like to highlight is they could take a service of one of our partners, which is right here in Bangladesh. So they don't have to do all the messing around with it, go on the website and look where the portal is and so on and so forth. So we have dedicated partners in Bangladesh. One of the partners that we work extremely closely with is EN Global. So all they have to do is pick up the phone, call EN Global, and they could get the service over the phone, connect with them virtually, or walk into any of their offices. And there are quite a few offices in Bangladesh. All they have to do is go on their website, find out their contact number and the office address, walk into their office and get all the support. Thank you, Viras Penderkar. Sushan, does the university provide accommodation facilities for international students? Yes, so we have a range of accommodation options for international students. So we have accommodation on both of our campuses. Well, on our King Coyd campus, we have accommodation for students very close to where their lectures and classes are going to be held. On our Landaf campus, we have a fantastic accommodation facility just 10 minutes walk away. So students, if they want to live on campus or very close to the campus, they can simply apply for a place after they've got their course offer and they will be able to live on campus. However, some students, they prefer to live either in private accommodation that could be, flats managed by another company, or it could be a private rental of a residential house. In all cases, we support our international students with finding a place. Obviously, we feel it's very important that the student has somewhere to live. So before they even arrive, we start these discussions with them to make sure that they have somewhere to go. And if not, we will help them find somewhere. Thank you. Mr. Rimon, can EN Global support to the student to get the scholarship? Yes, EN Global always happy to support students to secure their scholarship. আমাদের বেসিক্যালি স্কলারশিপের জন্য আলাদা একটা টিম আছে। তারা স্টুডেন্ট কোন স্কলারশিপের জন্য এলিজেবল, তারা কাস্টমারাইজ এবং কেরিয়ার ওরিয়েন্টেড ওই স্কলারশিপগুলোর জন্য স্টুডেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করে থাকে। আমাদের সেপারেট অ্যাপ্লিকেশন টিম আছে যারা স্টুডেন্টের অ্যাপ্লিকেশনটা রাইট করছে এবং সঠিক নিয়মে অ্যাপ্লাই করে থাকে, যাতে স্টুডেন্ট পারফেক্টলি যে স্কলারশিপের জন্য তারা ডিজার্ভিং স্টুডেন্টস they will deserve this scholarship and we secure the scholarship from the university. আমাদের কেরিয়ার কাউন্সেলর আছে, আমাদের হচ্ছে গিয়ে পার্সোনাল স্টেটমেন্ট লেখার জন্য আমাদের গাইডলাইন দেওয়া হয়, যেটা ফলো করলে স্টুডেন্ট খুবই সহজে তারা একটা প্রপার পারফেক্ট পার্সোনাল স্টেটমেন্ট লিখতে পারে। এবং পার্সোনাল স্টেটমেন্ট অলওয়েজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু সিকিউর দেয়ার এডমিশন অ্যান্ড স্কলারশিপ। সো আমি স্টুডেন্টদেরকে বলবো যারা ইউনিভার্সিটিতে এডমিশন করতে চায় উইথ স্কলারশিপ, they can easily meet with one of our expert counselor. They will always happy to make their application, and we always support a student to provide them highest scholarship from the university. Thanks. If you allow me, we will go for a short break. সুপ্রিয় দর্শক, যাচ্ছি ছোট একটি বিরতিতে, একটু পর আবার দেখা হচ্ছে। সুপ্রিয় দর্শক, ফিরে এলাম ছোট্ট একটি বিরতির পরে। আমরা আবারও ফিরে যাচ্ছি আমাদের মূল আলোচনায়। মিস্টার এড্রিয়ান, why should a student pick Cardiff Met MBA? Cardiff Met Masters of Business Administration is a fantastic course. First of all, the MBA is a globally recognised qualification, recognised around the world, and the Cardiff Met MBA is, I would say, it's one of our flagship courses within the university, and it's very attractive for students from all around the world, and again, in particular for Bangladesh. What's really attractive about the program, first and foremost as well, it allows fresh graduates onto the course. So
you don't need to have 5+ years work experience to come onto the program. We do have students that join after being in employment for a while and look to kind of then upskill by doing a Master's of Business Administration. But we have a lot of graduates that come from a wide variety of different programs, whether it's engineering, business. We have medical doctors that have been on the MBA program. So it's a really attractive program for those reasons. One of the other really interesting parts about the program as well is that we build in an industry placement within the program. So it means that typically in the UK, a master's program is for 1 year. We have the MBA, we have the option where it's for 1 year, but we also have the option of an extended program to taking it to 2 years, that for students that can secure a placement, and that could be in organisations around the UK, in Cardiff, in London, they can then, partway through the program, look to do their work placement, and then they'll come back and then they'll finish their project. And that could be a business plan, or it could be a dissertation that they choose. One of the other things that is really appealing about the program as well is that we have a general MBA, but we also have a wide variety of pathways that are available for students as well. So they can specialize in different areas. So you could specialize in an MBA in strategy, you could do an MBA in finance, and you can also even do an MBA in sport management, which is one of the kind of growing sectors within the world. So a fantastic program that has been running for over 20 years. We have a huge army of alumni around the world that have gone on and achieved some fantastic things and working in some really, really prestigious organizations around the world. And we really look forward to welcoming students from Bangladesh, more students from Bangladesh, onto the program of what is an already very successful course. Great for Bangladeshi students, and truly, in a one word, Cardiff Metropolitan University gives a great opportunity for international students, right? Thank you very much. So, Mr. Viraj, what is the next available intake for students? Yeah, so Cardiff Metropolitan University runs 3 intakes in a year. So our biggest intake is a September intake, when we have all the undergraduates and postgraduate courses available. The next intake is in January after September, and we have the popular courses available. And most of these are in the School of Management and the School of Computing, or we call it the School of Technologies. And for the first time last year, we introduced a mid-intake, which is a May intake. And as Adrian mentioned, Cardiff Met MBA is one of our most popular programs. It's a flagship program. And we started our May intake last year with offering an MBA program, which is the Cardiff Met MBA. And we would continue to offer that for the coming May intake. So for the next intake is May, and we'll be offering 2 programs, which is the Cardiff Met MBA with all the specializations and an advanced computer science master's program. Thank you so much. Ms. Sushan, does the university offer a sports-related program? Yes, so we're really privileged to have such a wide variety of different sports courses on offer. So we have many programs ranging from sport and exercise science to sport coaching to sport rehabilitation, but also some really unique programs like sport media for any aspiring sports journalists or broadcasters. So these programs are offered on our King Coyd campus, which is where we have our amazing sports facilities, multi-million-pound facilities that are available for the students to use. So we have something what we like to call the study and play, where they can play really high level of sports alongside their studies. So there are a great variety of different programs at both bachelor and master levels. Okay, thank you very much. Mr. Rimon, are there any application fees? Well, this is really good question, because like আমাদের দেশের maximum students when they making application তারা এই কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করে থাকে, and this is really good to know all of those students that যে আমাদের কোনো রকমের কোনো সার্ভিস চার্জ বা অ্যাপ্লিকেশন ফি নেই। সো আমরা ওয়ার্কিং ভেরি ক্লোজলি উইথ ইউনিভার্সিটি, আমরা ওনাদের ডিরেক্ট পার্টনার হওয়ার কারণে আমাদের কোনো অ্যাপ্লিকেশন ফি নেই। সো স্টুডেন্ট যারা অ্যাপ্লিকেশন করতে যাচ্ছে, আমি তাদেরকে বলবো তারা যেন আমাদের অফিসে ভিজিট করে। আমাদের ঢাকাতে ধানমন্ডিতে অফিস আছে এবং আমাদের সিলেট মৌলভীবাজারে আরও ডিফারেন্ট 2টা ব্রাঞ্চ আছে। সো কোনো স্টুডেন্ট যদি অ্যাপ্লিকেশন করতে চায়, সবচেয়ে সহজ অপশন হচ্ছে গিয়ে তারা আমাদের অফিসের নাম্বারে ফোন দিতে পারে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করে। আমাদের স্পেশালিস্ট
কাউন্সিলরদের সাথে কথা বলে সে সব ডকুমেন্টসগুলোর জাস্ট স্ক্যান কপি যদি নিয়ে আমাদের অফিসে চলে যায় অথবা ইমেল করে দেয়, সো আমাদের অফিসার তার জন্য অ্যাপ্লিকেশনটা করে দিবে। এবং উই অলওয়েজ ট্রাই আওয়ার লেভেল বেস্ট টু সাবমিট অ্যাপ্লিকেশন অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল। আমাদের অ্যাপ্লিকেশন টার্ন ওভার টাইম ম্যাক্সিমাম 8 আওয়ার্স। সো কোনো স্টুডেন্ট যদি আজকে অ্যাপ্লিকেশন করে উইদিন 8 আওয়ার্সের মধ্যে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন ইউনিভার্সিটিতে আমরা সাবমিট করে থাকি। আমাদের একটা ম্যাসিভ এক্সপার্ট অ্যাপ্লিকেশন টিম আছে যারা সবসময় স্টুডেন্টদের অ্যাপ্লিকেশনে সাহায্য করে এবং তাদেরকে রাইট পরামর্শগুলো দেয় কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে, এবং তারা অলওয়েজ তাদেরকে হেল্প করে কিভাবে অ্যাপ্লিকেশনের ডকুমেন্টসগুলো তারা রাইট ওয়েতে ইউনিভার্সিটিতে সাবমিট করতে পারে। থ্যাংক ইউ মিস্টার ইমন। যারা ঘরে বসে ইন্টারনেট স্টুডেন্টরা আজকে অনুষ্ঠানটি দেখছেন, শুধুমাত্র তাদের জন্য একটি কথা, আপনারা কিন্তু ঘরে বসেই ইএন গ্লোবালে জাস্ট একটা ফোন কলের মাধ্যমেই জানতে পেরে যাচ্ছেন কার্ডিফ মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটিতে কিভাবে ভর্তি হওয়ার সুযোগ তারা দিচ্ছে, এবং অন্যান্য বিষয়বস্তুও কিন্তু তারা আপনাদেরকে প্রদান করে থাকবে। তো অবশ্যই আপনারা ইএন গ্লোবালের সাথে যোগাযোগ করবেন, এবং যারা ইউকেতে অবশ্যই কার্ডিফ মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে চাচ্ছেন ইএন গ্লোবালের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। সারা বাংলাদেশে কিন্তু ইএন গ্লোবালের বেশ কয়েকটি শাখা রয়েছে, আপনারা চাইলে তাদের সাথে যোগাযোগ করে কার্ডিফ মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সুযোগটা করে নিতে পারবেন। Mr. Imon, could you please give us a short overview of EN Global Education? থ্যাংক ইউ ফর ইয়োর কোশ্চেন। ইএন গ্লোবাল এডুকেশন সিন্স 2016 থেকে বাংলাদেশের স্টুডেন্টদেরকে ইউকের এডমিশনের ব্যাপারে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে। আমাদের অলরেডি মোর দ্যান 70,000 প্লাস স্টুডেন্টস ইউকেতে সাকসেসফুলি এডমিশন হয়েছে। আমাদের নট অনলি বাংলাদেশ, আমাদের ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, দুবাই, নাইজেরিয়া, কাতার, বেলজিয়ামে আমাদের ব্রাঞ্চ আছে। আমাদের ইন্টারন্যাশনালি আমরা ইউকে ইউনিভার্সিটির জন্য স্টুডেন্ট রিক্রুটমেন্ট করে থাকি। আমাদের বাংলাদেশে অনেকগুলো ব্রাঞ্চ আছে, সো যেখানে আমাদের সেপারেট টিম আছে স্টুডেন্টসের জন্য। স্টুডেন্ট ক্যান গেট দেয়ার কাউন্সেলিং, they can do their visa application, they can do their admission, they can do their all kinds of they can take all kinds of information from our office. And the good side about our organization, we are direct partner with university, so we don't have any kinds of service charges. So any student who want to apply for UK universities, I think this is a very good option and choice for them to apply by EN Global. And আমরা তাদেরকে starting from university admission to ভিসা সাবমিশন, অল দ্য প্রসেস থ্রুতে আমাদের এক্সপার্ট টিম তাদেরকে সাহায্য করে থাকে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ মিস্টার ইমন। সুপ্রিয় দর্শক, দেখলেনই তো, ঘরে বসেই কিন্তু আপনারা জেনে গেলেন কিভাবে বাইরে পড়াশোনা করা যায়, বিশেষ করে যেসব স্টুডেন্টরা চাচ্ছেন ইউকেতে পড়াশোনা করতে এবং চিন্তিত আছেন কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করবেন, তাদের জন্য কিন্তু সমাধান নিয়ে এসেছে ইএন গ্লোবাল। ইএন গ্লোবাল কিন্তু সরাসরি কার্ডিফ মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির সাথে যোগাযোগ করে আপনাদেরকে সেখানে পড়ার সুযোগ করে দিচ্ছে। এখানে কোনো প্রকার হিডেন চার্জ কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে রাখবে না। সো আপনারা চাইলে ইএন গ্লোবালের সাথে যোগাযোগ করে আপনাদের ইউকেতে পড়াশোনার সুযোগটা তৈরি করে নিতে পারেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ টু আওয়ার অনারেবল গেস্ট for attending our show. We are very much grateful for that. Audience, see you on the next episode. Assalamu alaikum.